Devam Shri Radha Krishna Padam Sagagana Lalita Shri Shakadipam Mukam Karoti Vachalam Pangum Langete Girim Yakripa Tamaham Bande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madam Shri Chaitanya Ishwaram Amam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami Mahatila Padani Gaura Kadadamudaya Nagaragadamudaya Hare Krishna. So for the benefit of all devotees, I am going to recite the shloka once again. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhihi Thabhiryayeva Nijarupataya Kalabhihi Golokayeva Nivasatya Kilatma Bhuto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. So let's go to the word by word. Yes, Prabhuji. Synonyms: Ananda, bliss; Chit and knowledge; Maya, consisting of; Rasa, mellows; Prati, every second; Bhavitabihi, who are engrossed with; Tabihi, with those; Yaha, who; Eva, certainly; Nijarupataya, with his own form; Kalabihi, who are parts of portions of his pleasure potency. Goloka, in Goloka Vrindavana; Eva, certainly; Nivasati, resides; Akila Atma, as the soul of all; Bhutaha, who exists; Govinda, Adipurusham, the original personality; Tam, him; Aham, I; Bhajami, worship. Okay, translation also. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm Goloka, with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of the ecstatic potency, possessed with 64 artistic activities, in the company of her confidence, Sakhis, Confidentess. confidentess, It's Sakhis. plural. Confident is singular. Confident is plural. That's why here it is Sakhis. It is feminine gender. Feminine gender it is. Okay. Sakhis, embodiments of the extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. Go to the purport, please. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Although the Lord Absolute and his potency are although the Lord Absolute and his potency are one and the self same existence, still they exist eternally as separate entities, as Radha and Krishna. In both the ecstatic energy and the transcendental Lord Sri Krishna, there exists Shringara Rasa, amorous love, whose quality is inconceivable. The Vaibhava extension of that rasa, mellow quality, is twofold, viz. Alambana, prop, and Udipana, Deepan. Udipana. Of these, Alambana is twofold, viz. Ashraya, supported, and Vishaya, supporter. Ashraya signifies Radhika herself and the extensions of her own form, and the Vishaya means Krishna himself. Krishna is Govinda, Lord of Goloka. The gopis are facsimile ashraya of that rasa. With them, Krishna indulges in the eternal pastimes in Goloka. Nijarupataya means with the attributes manifested from the ecstatic energy. The 64 activities in fine arts and crafts are the following: Gita, of singing; 2. Vadya, the art of playing musical instruments; Nritya, the art of dancing; the art of theatricals; Alekya, art of painting; Visheshakachedya, art of painting painting the face and body with colored
unguents and cosmetics. Tandula Kusuma Bali Vikara, the art of preparing offerings from rice and flowers. Pushpastarana, art of making a covering of flowers for a bed. The Dashana Vasananga Raga, art of applying preparations for cleansing the clothes and painting the body. Mani Bhumika Karma, or art of making the groundwork of jewels. Shaya Rachana, art of covering the bed. Udaka Vadya, art of playing on music in water. Udaka Gata, art of splashing with water. Chitra Yoga, art of practically applying an admixture of colors. Malya Gratana Vikalpa, art of designing preparation of wreaths. Again, it's mala only. That means it's a round type mala. Shekarapida Yojana, art of practically setting the coronet on the head. Nepatya Yoga, art of practically dressing in the tiring room. Karnapatra Banga, art of decorating the tragus of the ear. Sugandha Yukti, art of practical application of aromatics. Bhushana Yojana, art of applying or setting ornaments. Aindra Jala, art of jugglery. Kauchumara, a kind of art. Hastalagava, art of sleight of hand. Chitra Shaka Pupa Bhakshya Vikara Kriya, art of preparing varieties of salad, bread, cake, and delicious food. Padaka Rasa Ragasava Yojana, art of practically preparing palatable drinks and tinging draughts with red color. Shuchivaya Karma, art of needleworks and weaving. Sutra Krida, art of playing with thread. Veena Damuraka Vadya, art of playing on lute and small X-shaped drum. Prahelika, art of making and solving riddles. Pratimala, art of or reciting verse for verse as a trial for memory or skill. Durbachaka Yoga, art of practicing language difficult to be answered by others. Pushtaka Vachana, of reciting books. Natikakyaika Darshana, art of enacting short plays and anecdotes. Hare Krishna. One minute. So Aishwarya has to learn it how to read it first, because these are all different terminologies which we have not heard about in our life. See, this is what our shastras, this is what our art. People say, Metaga, it's arts college. Are they all teaching any of these things? No way. It's all what we read in the college or the universities, nothing to do with these beautiful things. This is the real art which is meant for one's having life in a very blissful way. So whatever we study in the schools or colleges is of no benefit. Yes, Mataji, can I translate? Yes, Prabhuji. இங்க இந்த உண்மையான கலை அப்படின்றது இங்கதான் ரொம்ப விவரமா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கலைகள் பள்ளிக்கூடங்கள்லயோ கல்லூரிகள்லயோ எங்கேயுமே கற்றுக் கொடுப்பது கிடையாது. இந்த மாதிரி கலைகள் செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த பரவசம் நிச்சயமாக கிட்டும். Hare Krishna. In this regard, I'll tell you one instance. See, especially I remember in many of the ISKCON temples, the Mataji lok, right from the girls to bigger elderly ones, they used to do lots of, what is it called? I don't know what is that. They do it along the eyes and other things, especially Russian devotee, they do a lot beautifully. So when we do it, it gives a better look and it gives a wonderful experience. Those who are doing
They do it with lots of enthusiasm. Those who want to apply on the faces, they are also having lots of. After applying all these things, they go and see their face in the mirror. They have got some blissful condition. Why? Because we decorate ourselves not for our sense pleasure, not to attract others. This is very, very important, the primary thing. நான் எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வர்றது. குறிப்பா வந்து ரஷ்ய பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த புருவங்களுக்கு மேலேயும் கண்களை சுற்றியும் அழகான வண்ணங்கள்லாம் தீட்டுவாங்க. அவங்க தீட்டுறவங்களும் ரொம்ப ஈடுபாடோட தீட்டுவாங்க. அதே மாதிரி அதை தீட்டிக்கிறவங்களும் ரொம்ப ஈடுபாடோட அதை வந்து ஏத்துக்குவாங்க. அவங்களுக்கு அதுல ஒரு நல்ல ஒரு ஆனந்தம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் தீட்டி முடிச்ச பிறகு அவங்க போய் கண்ணாடியில போய் பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் அவங்க அவங்களுக்காக பண்ணிக்கிறது கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து சந்தோஷத்திற்காக மற்றவர்கள் பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக செய்யறாங்க. Especially during the festivals, why we have to decorate with all the ornaments and other things? The reason is very simple. நாம வந்து திருவிழா காலங்கள்ல வந்து நாம நிறைய அலங்காரங்கள்லாம் பண்றோம். அதனுடைய காரணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது. So if you look at it in the Tirupavai also, Andalachar explains, we observe Vrata from all type of using these ornaments or anything. Once the Vrata is over, we decorate ourselves and present just before Krishna so beautifully, so that we represent ourselves in a very nice way. ஆண்டாள் நாச்சியார் திருப்பாவையில கூட அவங்க குறிப்பிட்டு இருக்காங்க, நாமெல்லாம் வந்து விரதம் எல்லாம் இருக்கிறோம். விரதம் முடிஞ்சிட்டு கடைசியில நம்மள ரொம்ப அழகா அலங்காரம் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு முன்னாடி நாம வந்து நிக்கிறோம். எதுக்குன்னா பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரு சந்தோஷம் ஏற்பட. So that means the art which are all described, practically it is in vogue. Vogue means Prabhu? It is not there in nowadays system at all. இங்கே குறிப்பிடப்பட்ட இந்த கலைகள் எல்லாம் வந்து இப்ப வந்து நம்மளுடைய நடைமுறையில வந்து இல்ல. So let us try to understand go to the shloka, because we have read half of it. Another 32 she has read now. Before that, let me go to the translation, then we'll go to the individual ones, because certain things cannot be explained, because certain terminologies Prabhupada has picked up from wonderful references and he has described it. Imagine how much efforts he has put in. பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அதிகமான முயற்சிகள் செய்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இந்த மாதிரி சில டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அதெல்லாம் வந்து சிலதெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. So let's go to the translation first, no? இப்ப நாம மொழிபெயர்ப்புக்கு போகலாம். So straight away let me speak about, in this particular verse, two objects or two subjects are there. One is Srimati Radharani, then it is Sri Krishna. இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்துல ரெண்டு பேர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஒன்று கிருஷ்ணர், இரண்டாவது ஸ்ரீமதி ராதாராணி. So Srimati Radharani is none other than the internal potency of the Supreme Lord. ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சக்தி ஆவார். Again, it talks like this. She resembles his own spiritual figure. That internal potency has got the same beauty of the Lord himself. அந்த அந்தரங்க சக்தியானது பகவானினுடைய அதே அழகு பொருந்திய சக்தியாகும். Again, it says spiritual figure. That means she is spiritual fully. இங்க வந்து ஆன்மீக உருவம். ராதாராணி அவங்க முழுமையா ஆன்மீகமானவங்க. Then it talks about the embodiment of ecstatic. Ecstatic means what? That is the topmost blissful condition. இங்க எக்ஸ்டாட்டிக் அப்படின்றது மிக உயர்ந்த பக்தி பரவச நிலைய குறிக்கிறது. And she possesses all these 64 activities. ராதாராணியிடம் இந்த 64 கலைகளும் அவங்க கிட்ட இருக்குது. So again, Krishna has endowed her with all these things, and in the company of other Sakhis, the entire pastimes are going in Goloka eternally. இங்கே மற்ற சகிகளுடன் சேர்ந்து இந்த முழுமையான லீலைகள் எல்லாம் கோலோகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. So it is a continuous tense, it's not a past tense.
இது வந்து தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. இது கடந்த கால நிகழ்வு இல்லை. Again, Prabhupada further explains embodiment of extensions of her bodily form because her bodily features are so beautiful. ராதையினுடைய அந்த உடல் அந்த உடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும். Again, it says permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. That is increased by the beauty of Krishna himself. பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய அழகுனால அந்த அழகுக்கு அழகு கிடைக்கிறது. So that means in this rasa or in this leela, you can understand both of them increase their beauty and keeps on increasing, and the blissful condition also increasing. இங்கே வந்து இருவருடைய அந்த அழகும் வந்து கூடிக்கொண்டே போகிறது. அது உயர்ந்த பக்தி ஆனந்த பரவச நிலையை அடைகிறது. Very good. Okay, let's move on to the purport. நாம பர்பட்டுக்கு போலாம், தெளிவுரைக்கு. Can you erase the screen, Mataji? So, although the Lord is absolute and his potency are one and the self same existence. That means when the Lord is absolute means he is always in his original position. He never changes. இங்க பகவான் வந்து மெய்ப்பொருளானவர், முழுமையானவர்னு சொல்றது, அவர் வந்து எப்பொழுதுமே தன்னுடைய மூல நிலையில தான் இருப்பாரு. அவர் எப்பொழுதுமே மாறுவது கிடையாது. So whether he takes n number of forms, his position remains the same. அவர் எல்லையில்லா ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவருடைய மூல ரூபமானது மாறாமல் இருக்கிறது. That's why he is called as absolute. அதனால்தான் அவர் முழு பரம்பொருள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So I'll give you one good example. The Lord expanded and he became Shri Adi Varaha Murti. நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன். பகவான் வந்து தன்னை ஆதி வராக மூர்த்தியாக விரிவங்கம் செய்தார். So when he expanded, why he expanded? The simple reason is he has to go to the extreme in a Patala where the existence is little in a nasty condition. அவர் ஏன் தன்னை இவ்வாறு விரிவங்கம் செய்து கொண்டார் என்றால், அவர் பாதாளத்திற்கு ஆழ்ந்த இடத்திற்கு போக வேண்டும். ஏனெனில் அங்கு அந்த நிலைமை கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருந்தது. So for that place only generally we speak pig, like that we say, but here we never use the word because here he is called as the Adi Varaha. Varaha means who has got the ability to smell it and find out the good things. இங்க வந்து நாம அப்படியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா வராகா அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த முகர்ந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தி இருந்தது. So he went down to the lower planet to find out Bhumi Devi because there is always the smell on the earth always. எப்பவுமே பூமிக்கு ஒரு நறுமணம் இருக்கிறது. அவர் அந்த நறுமணத்தை முகர்ந்து பார்த்து ஆழ்ந்து அந்த உள்ளே சென்றார் வராகமூர்த்தி. So after a rainfall you can see there is a smell. We call it as the Bhumi smell or Manvasanai. நல்ல மழைக்கு பிறகு பூமிக்கென்று அந்த பூமியின் நறுமணம் மண்வாசனை ஒன்று இருக்கிறது. So here the Lord went down to capture her to first find out. பகவான் உள்ளே சென்று பூமி தேவி அவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக உள்ளே சென்றார். So when he went down in that form of Adi Varaha, one should not think, he is also like that. No. அவர் ஆதிவராக ரூபத்தில் உள்ளே சென்றதினால் பகவான் இப்படிதான் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. So he is remaining in his original position, but he can expand. Still he is unaffected by the material touch. அவர் தன்னுடைய மூல ரூபத்தில் எப்பொழுதுமே இருப்பார். அவர் தன்னை விரிவங்கம் செய்து கொண்டாலும்
இந்த ஜட விஷயங்களினால் அவர் எப்பொழுதுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை. So that's why Prabhupada writes, and the self-same existence means he remains as he is. பிரபுபாதர் இங்கே தெளிவாக சொல்கிறார், பகவான் எப்பொழுதுமே அவருடைய மூல ரூபத்தில் தான் இருப்பார் என்று. So that means he has got different energies. அவருக்கு பல்வேறு வகையான சக்திகள் இருக்கின்றன. And again he has got different entities also. அவரிடமிருந்து பல்வேறு உயிர்வாழிகளும் வருகின்றனர். So here he talks about Srimati Radharani. இங்கே ஸ்ரீமதி ராதாராணியை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Again Prabhupada says both are in the ecstatic energy. That means they gives immense pleasure. பிரபுபாதர் இருவருமே மிக உயர்ந்த சக்தியில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நமக்கு அந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறார்கள். And again Prabhupada defines it as the transcendental, the Lord, because this is not a immense pleasure, means this is not a pleasure what we get it in the material world. It is a transcendental immense pleasure. இங்கே பிரபுபாதர் பகவான் தெய்வீகமானவர் என்று குறிப்பிடுகிறார். அவர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷமானது ஜட சந்தோஷம் போல் அல்லாமல் அது தெய்வீகமான சந்தோஷம் என்று குறிப்பிடுகிறார். So in this the Shringara rasa comes out. இங்கே இந்த ஸ்ருங்கார ரசமானது வெளிப்படுகிறது. That means it is a pure loving state of mind. அது மிகவும் தூய்மையான அன்பான மனதின் நிலையை குறிக்கிறது. And Prabhupada explains whose quality is inconceivable. We cannot conceive it because we are not at all spiritual, we are material, so we cannot conceive it. பிரபுபாதர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், நாமெல்லாம் ஜட வஸ்துக்கள், நம்மளால் அதனை சிந்தித்து பார்க்க கூட முடியாது. So Prabhupada defines a few important phrases. Vibhava, that is an extension, that means portion of the plenary portion. இங்கே பிரபுபாதர் விபாவ என்பதை குறிப்பிடுகிறார். விபாவ என்பது விரிவங்கம், பகவானின் அம்சத்தின் விரிவங்கம் என்று குறிப்பிடுகிறார். So that means it is a rasa, it is a quality which is twofold. இது ஒரு ரசம் என்பது இது இருவகை கொண்டது. So it is called as alambana and the uddipana. இது ஆலம்பன உத்தீபன, தூக்கி நிற்றல் தூண்டி விடுதல் என்று இருவகை கொண்டது. So when we say stimulation, it increases it. நாம் தூண்டி விடுதல் என்பதை சொல்லும் பொழுது அது அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. So we have to understand the stimulation part of it. I'll tell you. Nowadays, when we go to the theme park or the amusement park, there you'll be kept inside a plane-like thing, and inside that they will show some people traveling in a flight-like feeling. We will create it. They will create it. இப்பொழுதெல்லாம் நாம் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு எல்லாம் போனால் அங்கே போய் அங்கே அந்த ட்ரெயின் உட்கார்ந்தோம்னா அப்ப நமக்கு அந்த நிஜமாவே அந்த ட்ரெயின்ல போகக்கூடிய ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துற வகையில அதை வடிவமைத்திருப்பார்கள். So this is called stimulation. இதுக்கு பேருதான் தூண்டுதல் என்று பெயர். But we have to understand this is material. The moment you come out of it, you will not feel that. இது எல்லாமே ஜட வஸ்து. நம்ம இத நம்மளால ஆன்மீகத்தை அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது. So the moment you come out of that stimulator, you will not feel that. நாம அந்த தூண்டி விடக்கூடிய அந்த நிலையில இருந்து வெளியில வரும் பொழுது அதுக்கப்புறம் நாம அதை உணர்வது கிடையாது. So again, going back to the next level, what is called as Prabhupada explains it is again two types. One is ashraya and it is vishaya. மறுபடியும் இந்த ஆலம்பனத்தை ஆஷ்ரய விஷய என்று இரண்டு வகையாக பிரபுபாதர் விவரிக்கின்றார். So supported means Srimati Radharani is supporting it, and who is the real supporter? Krishna is the supporter. இங்கே தாங்கப்பட்டது ஆஷ்ரயா அப்படின்றது ராதாராணியை குறிக்கிறது. அப்புறம் தாங்கி நிற்பவர் யாருன்னா கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது.
So as I said earlier, Ashraya signifies Srimati Radharani, the extension of his own form. ஆශ්ரய என்பது ராதாராணியை குறிக்கிறது. அது ராதாராணியினுடைய சொந்த விரிவங்கம். Again, when we talk about the Vishaya or the supporter, Krishna himself expands as Govinda. இங்கே விஷயா தாங்கி நிற்பவர் யார் என்றால் கிருஷ்ணர். அவர்தான் கிருஷ்ணர், கோவிந்தன். So these are the basic things we have to understand here. Then let us இந்த அடிப்படை விஷயங்களை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the gopis are the facsimile ashraya of that rasa. That means all the gopis are similar to Srimati Radharani, ashraya level. இந்த கோபியர்கள் இங்கே நகல் ஆශ්‍රயமாக இருக்கிறார்கள். எல்லா கோபியர்களும் ராதாராணி மாதிரியே இருப்பார்கள். So when we talk about this, Adi Shakti comes from Srimati Radharani. இங்கே ஆதிசக்தி ராதாராணியிடமிருந்து வருகிறது. So that's why we can see all the gopis are also trying to copy the same bhava. அதனால்தான் எல்லா கோபியர்களும் ராதாராணியினுடைய பாவத்தையே நகல் செய்கின்றனர். So when they always join in the rasa along with Krishna, the pastime takes place. அவர்கள் கிருஷ்ணருடன் இணையும் பொழுது இந்த லீலைகள் எல்லாம் நடைபெறுகின்றன. So that's why in the shloka it says Nijarupa Taya. That means these same attributes what Radharani has got, all the gopis are also experiencing the same ecstasy. இங்கே நிஜ ரூபதயா என்று ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ராதாராணி எப்படிப்பட்ட உணர்வுகளை அனுபவிக்கிறார்களோ அதே அனுபவத்தை கோபிகளும் அனுபவிக்கிறார்கள். That means the Srimati Radharani is the producer of all this eternal blissful condition. ராதாராணி தான் எல்லா நித்தியமான ஆனந்தத்தை உண்டாக்கக்கூடியவர்கள். So let us try to understand 64 qualities. It is a very big topic. I think so. If I take it now, the time will be consumed for the whole day, or rather till 5 o'clock. So shall we keep it for some other day? So இப்ப இந்த 60 எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாளியாக, இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலாமான்னு பிரபு கேக்குறாங்க. Aishwarya ji. Aishwarya ji, where is she? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Because these 64 qualities, when we try to describe, no, it may go beyond 5 o'clock also. Can we keep it for some other day? Okay, Prabhuji. Because it's a detailed one, and you have read up to 32, another 32 to be read also, right? It goes down further. Can you bring down the purport further down below? See, it keeps going. Yeah, further. Oh. Then after that also there is a purport. Huh? Yes, Prabhuji. After explaining 64, there are 4. Okay. Oh. Oh, it's a vast one. Okay. So what I suggest, the 64 qualities, some for time being we'll keep in pending. We'll do it later. What do you suggest? I think so. That's the best thing to do now. Okay, Prabhuji. Let us move on to the purport further. Okay. Yes, Prabhuji. I'll continue to read, Prabhuji. All these arts, manifesting their own eternal forms, are ever visible in the region of Goloka as the ingredients of rasa. And in the mundane sphere, they have been unstintingly exhibited in the pastimes of Raja by the spiritual Chit potency Yogamaya. One minute. So, let us try to understand this importance of this particular shloka. Because we heard there are 64 type of arts. And imagine this 64 arts will take n number of years. இங்கே நாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் முக்கியமாக ஆயக்கலைகள் 64 என்பதை பார்த்தோம். இந்த 64 கலைகளும் எல்லையில்லா அளவில் நடக்கின்றன. So many years it will take to learn. இந்த கலைகள் அது நிகழ்வுக்கு அநேக வருடங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றன. So one cannot learn this arts
very easily. இந்த கலைகளை மிகவும் சுலபமாக ஒருவர் கற்க முடியாது. So, but Krishna learnt all these 64 arts in just 64 days. ஆனால் கிருஷ்ணரோ இந்த 64 கலைகளையும் 64 நாட்களில் கற்றுக்கொண்டார். So when he went to the ashrama, or rather the Gurukul of Santipani Muni, அவர் சாந்திமணி முனி குருவினுடைய ஆசிரமத்திற்கு சென்ற பொழுது, it is in Avantipura. அது அவந்திபுரத்தில் இருக்கிறது. So now they call it as Ujjain. இப்பொழுது அது உஜ்ஜைன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we can understand how important is this type of kalas. So இந்த மாதிரி கலைகள் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Hare Krishna, what happened to the screen? Aishwarya. Acha, she has given to Soumya Mataji post. Hare Krishna, but Hare Krishna, I don't know how to play the screen. Aishwarya. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, laptop shut down ஆயிடுச்சு ஐஸ்வர்யாக்கு. 2 minutesல join பண்ணுவா Prabhuji. Okay. So what should I do? Shall I do it? Prabhuji வந்துட்ட Prabhuji, yes Prabhuji. 1 second Prabhuji. So let us understand how Krishna was able to learn it in just 64 days. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிருஷ்ணர் எப்படி அவரால் 64 நாட்களில் கற்க முடிந்தது என்பதை. So this is called Chit Shakti. இதற்கு சித் சக்தி என்று பெயர். So it is described with Chit Shakti means the knowledge is unlimited. சித் சக்தி அப்படின்னா எப்படி விவரிக்கப்படுகிறது என்றால் ஞானம் என்பது எல்லை இல்லாதது என்பதை குறிக்கிறது. So recently His Holiness Bhanuswami Maharaj was explaining the Chit Shakti of Krishna. சமீபத்தில் தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய சித் சக்தியை அழகாக விவரித்தார். So in that he says the Lord has got unlimited type of Shaktis. அதில் பகவானுக்கு எல்லையில்லாத எண்ணிக்கையில் சக்திகள் இருக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டார். And one among them is Chit Shakti. அதில் ஒன்றுதான் இந்த சித் சக்தி என்பது. That means his knowledge is unlimited. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவெனில் அவருடைய ஞானம் எல்லையில்லாதது. Again it is completely spiritual. மறுபடியும் அது முழுமையாக ஆன்மீகமானது. So when we say knowledge, he has got the entire knowledge of the past, present and future. நாம் ஞானம் என்று குறிப்பிடும் பொழுது பகவானுக்கு கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லா ஞானமும் அவருக்கு தெரியும். So that's why it is called as unlimited knowledge. அதனால்தான் எல்லையில்லாத ஞானம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So further, as it is explained here, Yoga Maya is also an extension of Chit Shakti. இங்கே யோகமாயா என்று குறிப்பிடப்பட்டது கூட அந்த சித் சக்தியினுடைய ஒரு விரிவங்கம் தான். So Sri Rupa says Sadha Nantaihi Santitaha, that is Krishna ever manifests in his beauty with his infinite pastimes in Goloka. Sometimes the variant manifestation of these pastimes becomes visible on the mundane plane. So let us try to understand. So this leelas or the different type of pastimes are constantly happening in Goloka. இந்த லீலைகள் என்பது விதவிதமான லீலைகள் எப்பொழுதுமே இடைவிடாது கோலோகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. And how Krishna is manifesting in his full beauty. எப்படி கிருஷ்ணர் இங்கே தோன்றுகிறார்? தன்னுடைய முழுமையான அழகான ரூபத்தில் தோன்றுகிறார். So all these pastimes are not happening in the mundane plane. இந்த எல்லா லீலைகளும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நடைபெறுவதில்லை. Only a few are happening. சில லீலைகள் மட்டுமே நடைபெறுகின்றன. The Supreme Lord also manifests his pastimes
of birth, etc. also. That means he appears and does it. And Prabhu, excuse me. He appears and does this pastimes. இங்கே அவர் பகவான் தன்னுடைய தோன்றுகிறார், அவர் தன்னுடைய லீலைகளை நிகழ்த்துகிறார். So when he is doing all this leela, he is not doing it alone. All of his companions or all his associates also coming down to join the leelas. பகவான் லீலைகள் செய்யும் பொழுது தான் தனியாக லீலைகள் செய்வதில்லை, அவருடைய சகாக்களுடன் சேர்ந்து அவர்களும் கோலோகத்தில் இருந்து வந்து அவர் பகவான் இந்த லீலைகளை செய்கிறார். So here we can understand, Prabhupada writes, that divine sportive potency fills the hearts of his paraphernalia with appropriate spiritual sentiments in conformity with the will of the Krishna. That means this is a very important line we have to understand. So Krishna is always taking lots of pleasure when he do the pastimes. பகவான் தன்னுடைய லீலைகள் செய்யும் பொழுது அளவிலா ஆனந்தத்தை அடைகிறார். So when he is getting full pleasure, whoever takes part in this leela or the pastimes are also fully satisfied in the pastimes. அவர் இந்த முழுமையான சந்தோஷத்துடன் இந்த லீலைகளை செய்யும் பொழுது அந்த லீலைகளில் பங்கு பெறுபவர்கள் கூட அந்த முழுமையான சந்தோஷத்தை அடைகிறார்கள். So when we look at all these sports or the pastimes, it's all completely divine. நாம் இந்த லீலைகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இது எல்லாமே தெய்வீகமானது. So when we look at one example of this leela in the mundane plane or the material world, நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த ஜட உலகில் நடைபெறுவதை பற்றி தற்பொழுது பார்க்கலாம். So in the Kurukshetra war, it is a battlefield. குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அது ஒரு போர்க்களமாக இருந்தது. So in that there are lots of devotees. There were also others too. Demons also were there. அந்த போர்க்களத்தில் அநேக பக்தர்கள் இருந்தார்கள், அதே சமயத்தில் அசுரர்களும் இருந்தார்கள். So let us take a good example of a pure devotee of the Lord. இப்பொழுது நாம் பகவானின் தூய பக்தரை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கலாம். So Bhishma Deva, he is a best warrior. பீஷ்ம தேவர் மிக சிறந்த போர் வீரர். So which will give him more pleasure when he is confronted in the battlefield? எது அவருக்கு அதிக சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அவர் போர்க்களத்தில் இருக்கும் பொழுது? When he is confronted in the battlefield. Confronted means Prabhu? That is fighting. What Prabhu? Fighting. Fighting. So அவர் சண்டை போடும்போதுதான் அவருக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது. Because it will test his ability in fighting. ஏனென்றால் சண்டை போடும் பொழுதுதான் அவருடைய அந்த திறமை வெளிப்படுகிறது. So at that time, this what is his name? Bhishma Dev is exhibiting all his virya rasa. அந்த நேரத்தில் பீஷ்ம தேவர் தன்னுடைய வீரிய ரசங்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறார். So Krishna is equally giving him that pleasure when he keep on sending rains of arrows on Arjuna. அப்பொழுது பீஷ்ம தேவர் தொடர்ந்து மழை போல் அம்புகளை விடும் பொழுது அவருக்கு கிருஷ்ணர் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார். So he was in full peak of fighting at that time, Bhishma Dev. அவர் அந்த சண்டையிடும் பொழுது உச்சகட்ட நிலையில் இருக்கிறார். So when he kept on sending arrows, Arjuna could not manage. பீஷ்ம தேவர் தொடர்ந்து அம்புமழை பொழியும் போது அதனை அர்ஜுனனால் சமாளிக்க முடியவில்லை. Prabhupada writes clearly, Bhishma Dev is the topmost warrior as such. பிரபுபாதர் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், மிக உயர்ந்த போர் வீரர் பீஷ்ம தேவர் என்று. So Krishna wanted to give him the virya rasa in that battlefield. பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு வீரிய ரசத்தை போர்க்களத்தில் கொடுத்தார். So he was very happy about it. So அதனால் பீஷ்ம தேவர் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தார். So you can understand the same virya rasa cannot be displayed in a palace or inside a room.
நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த வீரிய ரசத்தை நாம் அரண்மனையிலோ அல்லது ஒரு அறையிலோ வெளிப்படுத்த முடியாது. Because it is requiring a big fight. ஏனென்றால் ஒரு பெரிய சண்டைக்களம் இருக்கும் பொழுதுதான் அது வெளிப்படும். So at that time when he was raining of arrows, Krishna wanted to protect his pure devotee Arjuna. தொடர்ந்து பீஷ்மதேவர் அம்புமழை பொழியும் பொழுது கிருஷ்ணர் அவருடைய பக்தரான அர்ஜுனனை காப்பாற்ற விரும்பினார். So he took all the arrows on his transcendental body. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தெய்வீக உடலில் எல்லா அம்புகளையும் ஏற்றுக்கொண்டார். But Bhishma was not feeling, oh, I am hurting Krishna like that. பீஷ்மர் நான் கிருஷ்ணரை தாக்குகிறேன் என்றெல்லாம் அவர் நினைக்கவில்லை. Similarly, Krishna also did not feel, oh, he is hurting me with his arrows. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணரும் பீஷ்மதேவர் தன்னுடைய அம்புகளால் என்னை துளைக்கிறார் என்றும் நினைக்கவில்லை. So in this regard, Srila Viswanatha Chakravarti Thakur explains a beautiful analogy. இதன் சம்பந்தமாக விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் ஒரு பிரமாதமான உவமை கொடுக்கிறார். So there is a lover and loved. They have got so much immense love between the both. ஒரு காதலன் காதலி இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு இடையில் ஒரு ஆழ்ந்த அன்பு இருக்கிறது. So sometimes the lover bites or the loved bites him, but they never feel, oh, you have bitten me, you have hurt me, like that. காதலன் காதலியோடு சண்டையிட்டாலோ காதலி காதலனோடு சண்டையிட்டாலோ It's not fighting, biting. ஃபைட்டிங். அவங்க சண்டை போடும் பொழுது No, Mataji, biting, B-I-T-I-N-G, biting. bite, okay. I'm sorry. அதாவது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடிக்கும் பொழுது நீ என்னை கடித்து விட்டாய், நான் உன்னை கடித்து விட்டேன் என்றெல்லாம் அவர்கள் நினைப்பதில்லை. So it is purely a love reflection. இது ஒரு தூய அன்பின் வெளிப்பாடாகும். But in that time, Srila Viswanath Chakravarti Thakur very clearly explained, this is only a mundane example. இங்கே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் இது ஒரு ஜட எடுத்துக்காட்டு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So imagine between the Lord and his pure devotee Bhishma Dev, this was the exchange of love. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய தூய பக்தரான பீஷ்ம தேவருக்கும் இடையில் நடந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை நாம் பார்க்கலாம். So this is called Virya Rasam. இதற்கு பெயர்தான் வீரிய ரசம் என்று பெயர். So again, same Vishwanatha Chakravarti Thakur says, each and every arrow was Krishna accepting it as a rose sent by his pure love of devotee Bhishma Dev. பீஷ்மதேவர் செலுத்திய ஒவ்வொரு அம்பையும் கிருஷ்ணர் ஒரு ரோஜா மலரை அன்புடன் அவருக்கு அர்ப்பணித்ததாக பீஷ்மதேவர் ஏற்றுக்கொண்டார். So imagine the rasa exchanged by Krishna and Bhishma Dev. So நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம், இங்கே பீஷ்மதேவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில் அந்த பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட அந்த ரசத்தை நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். So how we are able to do? Only by the mercy of Srila Viswanatha Chakravarti Thakur and by the mercy of Prabhupada, who describes in his purport. நாம் பிரபுபாதரினுடைய கருணையினாலும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்களின் கருணையினாலும் இதனை எல்லாம் நம்மால் உணர முடிகிறது. So it happened in the mundane plane. இது இந்த ஜட நிலையில் நடந்த விஷயம். But again, the entire Leela happened between Krishna and Bhishma. It is in a spiritual platform. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கும் பீஷ்மருக்கும் நடைபெற்ற இந்த லீலையானது ஆன்மீக தளத்தில் நடைபெற்ற லீலை. ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்னு தான் சொன்னீங்க பிரபு. Yes. ஆன்மீக தளத்தில் நடந்தது. Okay. So we can understand that's why Prabhupada here writes, it sometimes happen in the mundane plane also. It's only one, yeah. சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி லீலைகள் நம்ம ஜட உலகிலும் நடக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So like this we can expand so many leelas that had happened and which is described in our wonderful Puranas, Srimad Bhagavatam. இந்த மாதிரி நடந்த லீலைகள் எல்லாம் நம்மளுடைய புராணங்களிலும் பாகவதத்திலும் மிகவும் விளக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
Okay, let's move on to the next sentence. For this itself, it has taken so much of time. Hare Krishna. Where is that sentence? Where did I miss it? Where is that? Aishwarya ji, where have you? Mundane plane. Okay. Sri Hari, the Supreme Lord, also manifests his pastimes of birth, etc., accompanied by all his paraphernalia that I have done it. Then the divine sportive potency fills the hearts of his paraphernalia. Hearts of his paraphernalia means all the associates are also hearts content, they are enjoying it. பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சகாக்கள் எல்லாரும் இதயபூர்வமாக இதனை அனுபவிக்கிறார்கள். With appropriate spiritual sentiments in conformity with the will of Krishna. That means Lord, whatever he wishes or whatever the Lord sankalpas, the associates accepts it. பகவானுடைய சங்கல்பம் என்னவோ அதனை அவருடைய சகாக்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். But we are a normal person, we are not able to accept certain things that happen in our life. We are not able to accept, oh, why I am suffering. ஆனால் நாம் சாதாரண மனிதர்கள் நமக்கு கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது நம்மால் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. நான் ஏன் துன்பப்படுகிறேன் என்று நினைக்கிறோம். But whereas Kunti Maharani, she never said, oh, I am suffering. ஆனால் குந்தி மகாராணியோ நான் கஷ்டப்படுகிறேன் என்று சொல்லவில்லை. So this is the big difference between a pure devotee and a normal person. இதுதான் ஒரு தூய பக்தருக்கும் சாதாரண மனிதருக்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். Those pastimes that manifest themselves on the mundane plane are his visible pastimes. Oh, this is another wonderful sentence. So it happened on the mundane plane, but it is all visible past. That means we are able to see it and we are able to understand it through the mercy of various acharyas. இந்த ஜட உலகில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான லீலைகளை பல்வேறு ஆச்சாரியார்களின் கருணையினால் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. All those very pastimes exist in their non-visible form in Goloka beyond the ken of mundane knowledge. That means all this or even more than that are happening in the Goloka, which we cannot see. கோலோகத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த மாதிரி லீலைகளை எல்லாம் நம்மால் பார்க்க முடியாது. But why the Lord comes down to the material plane or the mundane plane and perform all this leela? ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரோ ஏன் இந்த ஜட உலகத்திற்கு வந்து தன்னுடைய லீலைகளை செய்கிறார்? It's very simple. He is the most merciful Lord. ஏனெனில் அவர் மிகவும் கருணை வாய்ந்த முழுமுதற் கடவுள். So when he performs this leela, whoever sees it, they will be also attracted to this. அவர் தன்னுடைய லீலைகளை செய்யும் பொழுது யாரெல்லாம் அந்த லீலைகளை பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த லீலைகள் மீது ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படும். But we did not see it, but we were able to see through the medium of gurus. ஆனால் நாம் பார்ப்பதில்லை, நாம் குருவின் மூலமாக அதனை காண்கிறோம். So this is the way Guru is showing Krishna in his original form. இப்படித்தான் குரு கிருஷ்ணரை அவருடைய மூல ரூபத்தில் நமக்கு காண்பிக்கிறார். In his உண்மையான நிலை, Mataji. உண்மையான நிலையில் நமக்கு காண்பிக்கின்றார். So this is the way we have to understand Krishna and get attracted towards Krishna. இப்படித்தான் நாம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு அவர் மீது நமக்கு கவர்ச்சி ஏற்பட வேண்டும். For this reason only he does all this leela in the mundane plane also. நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணன் மீது கவர்ச்சி ஏற்படுவதற்காகத்தான் அவர் இந்த ஜட உலகில் எல்லா லீலைகளையும் செய்கிறார். When we repeatedly listen to these various leelas of the Lord, we also get attracted. இந்த பகவானின் லீலைகளை நாம் திரும்ப திரும்ப கேட்கும் பொழுது நமக்கு அந்த லீலைகளின் மீது பகவான் மீது ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படுகிறது. Okay, let's move on to the next sentence. In his visible pastimes, Krishna sojourns in Goloka, Mathura and Dwaraka too. So he is traveling to Goloka, Mathura and Dwaraka. That means he goes to the spiritual world also, he goes to the material world also to show all his leelas. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் செல்கிறார், ஜட உலகத்திற்கும் செல்கிறார், தன்னுடைய லீலைகளை நமக்கு காண்பிப்பதற்காக. So those pastimes that are non-visible in those three places are visible in their spiritual sites of Vrindavana. That means
all these are also, the same Leelas are also happening in Vrindavana. This is the way we are able to see, because whatever happens in Goloka or other places, we are not able to see. So இங்கே கோலோகத்தில் நடைபெறக்கூடிய லீலைகள் எல்லாம் விருந்தாவனத்திலும் நடைபெறுகின்றன. ஆனால் கோலோகத்தில் நடைபெறும் லீலைகளை நம்மால் காண முடியாது. ஆனால் விருந்தாவனத்தில் நடைபெறும் லீலைகளை காண முடியும். Hare Krishna. Next paragraph. Oh, okay. Okay. So what I felt now, it's already 4:50, right? Shall we stop here? With this, we can try to understand. Anybody has got any doubts on this, whatever I explained? Because it's a lengthy purport, we'll try to break it into 2-3 classes so that we can relish it more and more. பக்தர்கள் ஏதானும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்தேகங்கள் இருந்தால் பிரபுஜியை கேட்கலாம். And I need all your comments also when we try to describe, no, how much you relish it and what are the things which attracts you in the Leela. Prabhuji, like you said, through Guru only we are able to relish that. அனுபவிக்க முடியாதுன்னு இப்ப நீ when you explain also we enjoy and we relish the way you explain so beautifully, Prabhuji. Hare Krishna. Mataji has given her comments. I would like to know any other comments on any other points, any other thing which you have not understood. Because I am trying to go at a very slow pace, I am not rushing. Because as I told you, when it is proper purport, we have to completely go deep into it. So நான் மெதுவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா பிரபுபாதருடைய இந்த பர்பஸ்லாம் ரொம்ப ஆழமா நாம அனுபவிச்சு பார்க்கணும். So those who want to comment in Tamil also, most welcome. Prabhuji, Hare Krishna, you have described so beautifully, Prabhuji, but then to understand, we need to hear again YouTube again and again what you told. So only then we will, maybe I will understand a little bit of this. Okay. So one simple thing, Mataji, as you said now, I will tell you, the Leelas are happening in Goloka, right? But we cannot imagine that and we cannot see that also. But when it happens in this material world, when the Lord comes down, when he takes a role as a chariot driver and he is in front of the battlefield of Bhishma. So there the Leela comes, right? When it is described by so many wonderful acharyas like Srila Vishwanatha Chakravarti Tagore, Srila Prabhupada purport, it gives us some knowledge and we are able to understand it. Correct? Yes, Prabhuji. So any doubts on that, any point where you did not understand, please ask me. I am ready to explain in detail further if you want. Prabhuji, it is so deep, Prabhuji. We can't even comment on this. We'll listen again on your class YouTube. If there is any doubt, we'll get back next week, Prabhuji. Please. Okay, any other Mataji? Those who want to comment in Tamil also, most welcome. நீங்க தமிழ்ல கூட உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம். Even the comments also. உங்களுக்கு ஏதானும் சொல்ல தோன்றினால் நீங்கள் உங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தலாம். Hare Krishna, Prabhuji, you have described it very beautifully, Prabhuji. It is very nice. Thank you so much. Hare Krishna. So I did not explain, it's all Prabhupada who has done it. I am only like a parrot, just repeating what he said. Prabhuji, Hare Krishna, Prabhuji. One small doubt, Prabhuji. Yes, ma'am. What is the exact reason for explanation of the 64 qualities of Krishna, and how is it connected to this one, Prabhuji? Very good question. Yeah. In this verse, why the 64 qualities or the 64 arts are explained? It's very simple. When we go to the sloka, Ananda Chinmaya Rasa. So இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த 64 கலைகள் ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆனந்த சின்மய ரசா. So the chit and rasa, that is the one wherein we get this 64 arts.
இங்க சித் ரசா அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதுனால அங்கதான் வந்து இந்த 64 கலைகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So as it goes, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavi Dhabihi. Pratibhavi means it is exhibited. பிரபுஜி, பிரதிபாவிகி மீன்ஸ் It is exhibited. ஓகே, இங்க பிரதிபாவிகி என்றால் இந்த கலைகள் எல்லாம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. It is coming from Srimati Radharani, and all the gopis are the Sakhis. They are also trying to copy in line or in the footsteps of Srimati Radharani. இந்த கலைகள் எல்லாம் ராதாராணியிடமிருந்து வெளிப்படுகின்றன. இதனை எல்லா கோபிகளும் அதனை நகல் செய்து ராதாராணியினுடைய அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றுகிறார்கள். So that means he is the head of all the rasas. ராதாராணி தான் எல்லா ரசங்களுக்கும் தலைவி. Hare Krishna. Is it clear, Mataji? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. So any other doubts, any other questions? I beg of you, I have done my little knowledge, and with the mercy of Guru, I am trying to explain. If at all anything is mistake, it is purely my mistake. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, this is Prem Bhakti here, your servant. One Hare small request. Yeah. Before completing this verse, probably you can give some brief, brief information about each quality, the 64 quality. Yes, And yes, then yes. go We will to the describe it, next Mataji. verse. In that case, what we have to do, we have to keep the purport for the later weeks, and we have to go into the individual 64 qualities. But again, I tell you, Prabhupada has explained very easily because he is in the spiritual platform. So when we try to explain it, we'll do our best possible by the mercy of Guru and Krishna and the Vaishnavas. Okay, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Because each and every art, it has got its own varieties, because it is never repeated. That's why if you look at this rasas also, Krishna, when he does leelas, none of the leelas are repeated. You can see it in the Bhagavatam. Wow. கிருஷ்ணன் வந்து தன்னுடைய லீலைகளை செய்ததை ஒரு லீலைகள் கூட திருப்பி பண்ணதில்லை. பாகவதத்துல அது வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Similarly, all these arts is not a repetitive one. Each and every one is a separate art. இந்த கலைகள் எல்லாம் ஒண்ணு கூட திரும்ப திரும்ப வந்த கலைகள் கிடையாது. ஒன்னொன்னுமே தனித்தனி கலைகள். First of all, when we talk about this kalas, we should have sufficient knowledge blessed by Guru and Krishna. Then only we can explain. Otherwise, it's very difficult. I am trying my best to do that. குரு கிருஷ்ணருடைய கருணை இருந்தாதான் இந்த கலைகளை எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். So we are trying to do with the mercy of Guru and Krishna and the Vaishnavas. So குரு மற்றும் வைஷ்ணவர்களுடைய கருணையினால பிரபுஜி வந்து இத ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்க போறார். விளக்க முயற்சிக்கிறேன் மாதாஜி. Trying. விளக்குவீங்க பிரபு. Thank you so much. Any other comments from Tamil also? Welcome. Hare Krishna. We'll stop here, I think, so it's time up. Okay, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. பிரபுஜி, thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much. Soumya Mataji, for the Hare wonderful Krishna. presentation. Hare Krishna. So I request all of you, how many are able to recite regularly these things, this whatever we have learned? Because abhyasa, practice is important for all this.
Brahma Samhita verses. It's very important. Otherwise, we may forget also sometimes. நீங்க எல்லாருமே டெய்லி வந்து பயிற்சி பண்ணணும். அப்படி பயிற்சி பண்ணலன்னா நாம மறக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது. Hare Krishna. Thank you so much, all the devotees. Maybe we can have a separate session for reciting Brahma Samhita. Not separate session. That's what I felt it now. In our other classes, what we do, every 15th and 30th of a month, we practice whatever we have learnt in the past weeks. Okay, shall we have it on Ekadashis? Is that fine then? No, because the entire Brahma Samhita completes means it will take so many months. That's why I felt it. Every month, every 15th and 30th, we can do something of that time. How about Aishwarya? What is that? Suggestion is okay? Yes, Prabhuji. As Prema Bhakti Mataji said, we can maybe have it on Ekadashis, Prabhuji, because it comes twice a month also. So you plan it out, the timings and other things possible, we can do it in that. Again, we have to reduce our normal classes if we do that practice. That's the reason I said. Yes, Prabhuji. But it's good because instead of going further, let us do a recap of whatever we have done, so that devotees will also take some efforts to recite it regularly. Sure, Prabhuji. Okay. Hare Krishna. Let's all chant for the welfare of the entire devotees and others also. Loka samasta sukhino bhavantu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Soumya Mataji, thank you for self-introduction on that day. Thank you, sir. Yeah. Because otherwise we will be listening and talking only. We will not be able to identify each of us. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Yeah, thank you so much for your wonderful association. Hare Krishna. Hare Krishna. It's all mercy of Guru, Krishna and Vaishnava. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prema Bhakti Lataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for sparing your time for various classes. Hare Bol. No, I'll tell you. I pray to the Lord. I should be always engaged in the association of devotees. I should not sit idle at home, because mine is a retired life. I want to utilize the maximum hours in the midst of devotees. I keep reading Bhagavatam, Bhagavad Gita, or any of the scriptures. That's it. Hare Bol. We are very fortunate to have your Hare Krishna. I am also equally fortunate. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much to all Matajis and Prabhuji's. Hare Krishna. Thank you for the coordination, Aishwarya and her mother. Thank you. Hare Krishna. We are doing such a menial thing, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhu, not only this program, they are coordinating so many programs.